Tentando aqui novamente conectar. Por favor, confirmem áudio e vídeo aí, ver se tivemos um probleminha aqui, um atraso. Mas acho que agora tá ok. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo SP500, né? Lembrando que na sexta-feira nós tivemos o payroll. Eu falei que eu ia fazer uma operação de venda aqui no SP500, tá? Quando chegasse próximo aqui dos 6.000, né? Eu vou mostrar, infelizmente no ao vivo eu não consegui fazer porque o horário da nossa transmissão terminou e o preço não tinha chegado naquele valor. Então tá aqui, né? Por volta de meio-dia, conta real. Então eu fiz duas vendas, tá? Aqui eu tinha marcado aquela região lá de 6.000, né? Não é um número exato, próximo, né? Eu aguardei num tempo gráfico menor, que se eu pôr no M1 aqui, a gente não vai conseguir ver, eu tenho que mudar aqui, eu não quero fazer isso. Estou colocando no M15. Então fiz duas entradas de venda, né? A primeira aqui, a segunda aqui, e saí com as duas nesse ponto aqui e peguei aí um pouquinho. Mas por que você saiu rápido e depois o mercado teve essa descida aqui? Lembrando que era sexta-feira, eu não gosto de operar nesse horário de meio-dia de sexta-feira, né? A gente já tem que encerrar o dia. Quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais. Mas eu fiz uma operação de scalping aqui no M1, né? E não quis prolongar muito a operação, né? Era um trade curto. Mas o preço estava subindo e você vendeu, né? Como assim, né? São regiões, né, específicas onde o preço pode reagir. Foi isso que aconteceu, né? Eu tinha alguns indicadores, algumas métricas que fizeram eu vender e eu nem fiz parcial nada, eu peguei o lucro aqui, fui almoçar, tinha outros compromissos, também não poderia ficar, né? E a gente tinha uma forte força compradora, né? Então, nessas situações, a gente também não pode dar bobeira, né? É, Pus alguma coisinha aqui no bolso e tá tudo beleza? Então, só para mostrar que aquilo que eu falo, eu faço, né? É lógico que se fosse mais tarde, podia ser que estaria almoçando e não daria tempo, não tem problema nenhum também, né? Não tem obrigação de nada. Lembrando que o mercado Forex aqui é um mercado de alto risco, você não deve operar o dinheiro que não pode perder. Outra coisa, as análises aqui apresentadas são para fins educacionais, não são recomendações de compra ou venda, né? Se você fizer alguma operação aí, é por sua conta e risco, tá bom? O Nasdaq está bem parecido. Eu vou acelerar um pouquinho hoje aqui, né, em virtude desse atraso aí de 15 minutos. Mas acredito que depois, se você quiser, você vai ver no vídeo aí pausadamente. Você consegue acompanhar aqui as minhas marcações, né? As minhas análises, enfim. O Nasdaq bem parecido com o SP500, né? O SP500 está brigando naquela região de 6.000. Se teoricamente falando, né? Se ele terminar acima de, se ele fechar acima de 6.000, continua a pressão compradora. Se ele terminar abaixo, pode entrar uma pressão vendedora, né? Ainda não existe essa pressão, né? Porque ele fechou acima na sexta-feira, tá? Mas basicamente é dessa forma que a gente
olha o mercado. O DAX índice alemão hoje caindo relativamente forte, tem uma projeção de que ele vai até 28 mil, ele já ultrapassou as máximas históricas. O óleo está quebrando aqui mais ou menos, né, essa consolidação aqui, ainda tem esse ponto aqui mais alto, que é praticamente onde está hoje. Vamos ver como é que vai fechar. Acredito numa baixa ainda do óleo, tá? Óleo, né? Óleo, petróleo é a mesma coisa aqui, tá? Acredito numa baixa. Porém, né, temos um conflito aí entre Rússia e Ucrânia voltando a acontecer, né, em maior intensidade. Então, isso faz com que o petróleo se valorize. Por outro lado, a OPEP está aumentando a produção e o mundo meio que num cenário aí ainda não confirmado, mas talvez de recessão, estagflação, faz com que o petróleo se desvalorize, tá? Projeção minha é de que o petróleo vem aqui para casa mais ou menos de 36 a 40 dólares o barril, ok? Antes de partir para a moeda, vamos dar uma olhadinha no índice do dólar. É sempre muito bom acompanhar, né? Muito importante acompanhar o índice do dólar, que é o dólar americano contra uma cesta de 6 moedas, onde o euro tem 57% peso e algumas outras moedas, o ien japonês, o franco suíço, a libra, dólar canadense, a coroa sueca, numa escala menor aí, né? Totalizando aí os 100%, ok? Então, mais ou menos esse gráfico aqui é o euro-dólar ao contrário. Essa região aqui é a região de suporte. Eu ainda não acredito na valorização do dólar americano, tá? Porque é um dólar fraco, pode ser que ele suba mais um pouco e depois volte a cair. Está abaixo aqui da mínima de 2023, abaixo dos 100 mil, que é um número redondo, o número que a gente acompanha. Outro índice, embora eu tenha os outros aqui também, mas outro que eu gosto de acompanhar é o do ien, né? Na minha visão, vai ser a moeda mais forte desse ano. Essa linha aqui, que ele já trabalhou abaixo aqui dessa mínima anterior. Então, tem um alarmezinho aqui, a hora que quebrar, a gente volta provavelmente a comprar o ien, né? Bem próximo aqui da média de 200, pode segurar nela, ok? Então, os pares com o ien, né? Eu gostaria de vendê-los, né? O ien forte, né? Quando a gente compra ien, a gente vende Audi JPY, Canadá JPY, Euro JPY, GBP JPY, ST JPY, todos eles, ok? Mas hoje, né, começando aí, ainda indefinido a direção. Audi Canadá, na minha visão, é venda, né? Vou tirar esse padrão aqui só para facilitar a visão dos senhores. Eu trabalho com Fibonacci, no Fibonacci ele está aqui numa região super interessante de venda. Ele já fez o Crown, né, que é esse padrão, que sugere mais um ponto a favor da venda, né? Então eu aguardo a quebra dessa linha de tendência. Basicamente é isso, não é só isso, mas a grosso modo eu aguardo a quebra dessa linha de tendência para vender, né? Pode ser que ele venha mais acima, próximo da média de 200 aqui, né? Que daí os ombros, né? Crown aqui, que é esse padrão que eu falei,
nada mais é do que o ombro, cabeça a ombro para os brasileiros, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Eu negocio quebra do ombro direito aqui. Tá? Então ele pode subir mais um pouco. Eu não vou fazer nada, eu vou aguardar para venda. Audi CHF. No D1 aqui, né? Estou no gráfico diário, ele está fazendo baixas mais baixas. Tirar isso aqui. O imã que atrapalha. Então, ele está fazendo baixas mais baixas, altas mais baixas, outra baixa mais baixa, tá? Se não romper aqui, continua aqui a tendência ainda de baixa, tá? Eu quero comprar esse cara aqui. Duas situações. Ou ele cai, né, mais abaixo, ou um fechamento acima dessa linha preta aqui, né, que é o que está acontecendo aqui. Não rejeitar hoje pode ser uma opção de compra. Qual que é o risco? O risco é que, como eu disse, a guerra Rússia-Ucrânia, a Ucrânia fez um ataque semana passada, né, ou no final de semana anterior, às instalações russas, um ataque muito bem coordenado, que destruiu um poderio, né, o arsenal, uma grande parte, né, do arsenal russo, né, de aviação. Tá? A Rússia prometeu uma retaliação. Então, eu estava lendo um pouco antes de começar a nossa live aqui, de uma possível retaliação. Olha lá, essa aqui, ó. Estados Unidos esperam, né, que a resposta da Rússia ao ataque de drones da Ucrânia ainda não acabou e esperam um ataque multifacetado, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se acontecer esse ataque, os pares com o franco suíço, com o ien, JPY e o próprio dólar americano vão se valorizar. Então exige cuidado ainda essa semana. Então eu não vou comprar enquanto não, não tiver o fim dessa ofensiva russa. Porque a gente não sabe o horário, né, o que vai acontecer, e isso vai acabar valorizando o franco suíço. Tá? Então eu não quero ficar na contramão. Vou comprar o Audi, né, por um motivo técnico, que seria um fechamento aqui acima ou um recuo mais aqui abaixo. Esse seria realmente um motivo técnico, mas o fundamental, que eu olho e olho bastante, tem um peso maior. Então, não vou entrar a favor do Audi. Ah, mas se não acontecer nada, perdi o trade. Não é o último, não é o primeiro, né? Não é a primeira vez que eu vou perder um trade. Tem uma oportunidade, né, de entrar, mas enfim, então vou ficar de fora. Audi JPY eu quero vender, então aí se tiver a guerra ele vai na minha direção. Já é uma situação um pouco diferente. Eu também tenho um ombro, cabeça a ombro, tá? Nos níveis de Fibonacci aqui que eu negocio está interessante. Eu marquei aqui uma venda abaixo, também é uma das opções, mas também provavelmente eu venda caso ele quebre essa linha de tendência, tá? Aqui está no diário, pode ser que eu opere até no 4 horas, eu aguarde uma quebra aqui, juntando
na macroeconomia, né? O Japão, se tiver alguma notícia positiva do Japão, tá? Eu opero num time frame menor, no meu time frame de negociação é 1 hora. Então, aqui, né, no YouTube, eu tenho que ser, eu tenho que passar a visão, né, mas a minha estratégia é um pouco diferente, né? Então, eu falo, olha, aguarde quebrar a linha de tendência. Obviamente que é uma entrada de maior confirmação, né? No H1 eu levo tops do que quem opera, vamos dizer, a mesma estratégia que eu no diário, né? E eu saio mais rápido das operações. Então, às vezes, no diário eu não entrei na operação e no H1 pode ser que eu já esteja até próximo do alvo ou do stop, tá? Então, aqui, né, para vocês aqui no YouTube, eu falo para você aguardar a quebra dessa linha de tendência aqui, ok? Para entrar vendido. Audi NZD, estou de fora, é uma grande consolidação aqui, né? Dessa região até essa, ou até essa outra aqui, está exatamente no meio, não vou fazer nada, né, por enquanto, tá? Aguardo, minha expectativa é de que venha aqui embaixo, aí sim, uma compra interessante. Como eu disse, né, aqui até chegou, eu bobeei um pouco na venda, teria tido um retorno, mas eu esperei um pouquinho mais, achei que ele ia chegar aqui mais próximo da resistência e coincidentemente com a média de 200. Não aconteceu, eu acabei não entrando, agora está ruim. Audi USD, o dólar americano fraco, o Audi ganha força, embora tivemos notícias ruins da China, né? Então, a Audi e o NZD são muito dependentes da China. Podemos dizer que estamos numa consolidação, tá? Ele está tendo dificuldade de romper esse topo aqui, tá? E também, né, em virtude de uma provável retaliação russa, eu já esperava para a semana passada, para o final de semana, não aconteceu, mas vocês viram lá no canal da Reuters, fontes mais ligadas, né, ao cenário macro aí, ainda estão acreditando realmente que a Rússia vai fazer um ataque grande na Ucrânia, né? Na Ucrânia, infelizmente, tá? Então, caso aconteça, o dólar americano, por ser uma moeda de refúgio, vai ganhar força. Então, também no meu Fibonacci aqui não está interessante para compra. Pode ser que o mercado comece a fazer esse movimento aqui, é a minha expectativa. Mas, com esse cenário de guerra, o dólar americano pode se valorizar. Então, estou de fora por enquanto. Canadá, CHF, também falaria a mesma coisa para você, contra o CHF, fique de fora, tá? Canadá, JPY, esse eu quero vender, né? Então já é uma situação um pouco diferente, dá para vender. Também temos o Crown aqui, né? Todos os pares com o Ien estão numa condição interessante para venda. O que nós temos que aguardar para que isso se concretize? A política japonesa é uma política frouxa. Então a gente tem que aguardar um catalisador. Qual seria esse catalisador? A guerra Rússia-Ucrânia, caso aconteça um ataque, né? E informações do governo japonês, perdão, de aumento de taxa de juros,
alguma coisa relacionada a esse sentido, inflação aumentando no Japão, cria-se uma expectativa de que o governo tem que aumentar os juros. Então, o ien se valorizaria. Esses são alguns exemplos, né, de catalisadores. Eu gosto de acompanhar esse site, Financial Juice, tá? Aqui a gente vai acompanhando todas as informações sobre o que está acontecendo, né? Que nem agora, 9 horas e 20 minutos, negociação Estados Unidos e China sobre negociações comerciais, né? Então, dependendo do que acontecer aqui, vai ser bom para o dólar americano, bom para o Audi, para o NZD, ou ruim para um, ruim para outro. Enfim, é isso aí. Tá? Então, conecte-se nesse site, acompanhe, as notícias são instantâneas, é gratuito, só faz um cadastrinho lá e tudo certo. Tá bom? Eu acompanho, esse fica aqui 24 horas ligadinho nele aqui. Canadá JPY, eu aguardo por venda, tá? Para vocês aqui, né? A mesma situação. Aguarde um fechamento abaixo dessa linha de contra. Franco suíço contra ien. Esse está difícil de operar. As duas são moedas refúgio. A longo prazo, acredito numa venda. Está chegando aqui num ponto interessante para a gente vender, né? Mas precisamos de catalisador, ok? Então, por enquanto, também fique de fora desse par. Euro AUD, eu quero comprar, ok? Por enquanto ainda está fazendo altas mais altas. Aqui podemos ter essa bandeirinha aqui, o que sugere uma venda, certo? É o que está acontecendo, né? Já fechou aqui fora. A linha aqui não faz mais sentido. Tirar ela aqui. Aguardo para a compra, tá? Então, pode descer aqui um pouco. Não farei nada, mesmo que quebre aqui essa, comece a fazer baixas mais baixas, vou aguardar para comprar. Euro Canadá está bem complicado. Eu tenho esse pequeno canal aqui que sugere, né, uma compra aqui nesse ponto, mas confesso que eu não estou fazendo isso. Está bem consolidado, bem feio esse gráfico. Aconselharia ficar de fora. Euro CHF, né? Nossa visão é de compra a longo prazo, também está nessa consolidação. Guerra Rússia-Ucrânia, fica fora também. Semana aqui, realmente uma semana que eu vejo difícil de se operar, tá? Como vocês viram na hora que eu mostrei a conta, eu não estou em nenhuma operação, né? Essa conta aqui, o líquido aqui, aguardando, vou fazer operações provavelmente só no SP500 e no Nasdaq, trades curtos, trades rápidos, praticamente scalping, né? Porque o mercado de moedas, na maioria dos pares, está bem complicado. Esse é mais um que você tem que ficar de fora. Euro GBP, esse queremos comprar, né? Fechamento acima da média de 200 sugere compra, né? Ele está em cima dela aqui. Tivemos esse candle de força. Temos essa grande consolidação. Eu gosto sempre de mostrar aqui o mental nesse par, porque a gente tem uma visão
maior aqui do gráfico, né? Então, expectativa é de que daqui de baixo ele vai lá em cima, tá? Ah, pode quebrar? Pode, posso ser estopado, caso eu entre comprado, né? Já entrei, já saí, mas se a gente tivesse com uma grana alta aqui, diria para você, compre, stop aqui abaixo e aguarde, né? Fica aguardando aí. Se não me engano, o swap é positivo na compra. Tudo de bom para comprar esse par, tá? Diário novamente, voltando para ele, né? Mas vamos aguardar alguns critérios técnicos aí. Eu acho particularmente que ele vem buscar essa região aqui um pouco abaixo, tá? Vou subir. Pode vir aqui ainda? Pode, claro que pode. Mas eu acho que aqui seria o ideal de retração, né, desse par aqui para compra. Euro JPY, consolidado, né? Também diria para você ficar de fora. Eu quero vender esse par, né? Como eu disse, entrando algum catalisador, eu vou vender, tá? Numa região aqui, nada sugere venda ainda, né? Mas ele também está numa região interessante de venda, tá? Considerando esses dois suportes, né? Se a gente considerar a linha de tendência, da diretriz de tendência aqui, seria compra, tá? Por outro lado, se a gente olhar essa consolidação, né? Esse movimento aqui está começando, está chegando num ponto interessante de venda, né? Stop aqui em cima, mas ainda é cedo, tá? Se fizer uma venda aqui e fizer grana, posso te dizer que você teve sorte, só sorte, tá bom? Então aguarde um catalisador. Pode ser a guerra, Rússia e Ucrânia, pode ser notícias, né, de inflação aumentando no Japão, notícia de que vão aumentar a taxa de juros, basicamente essas daí. Euro, Nova Zelândia, eu tenho preferência por compra, ok? Tá nessa consolidação aqui, né? Duas amarela ou azul aqui, não tá indo para lugar nenhum. Então pode cair mais aqui embaixo. Até gostaria que caísse nesses níveis aqui. Sugerem uma compra melhor, tá? Vamos ver o que o mercado vai fazer. Se chegar aqui, posso comprar? Se ele tiver um rebote aqui, sim, você pode fazer o que você quiser, né? Todo adulto aqui não é recomendação, né? Eu vou analisar algumas informações, tá? Teoricamente, né? Guerra, esses dois pares aqui não seriam comprometidos, né? Teoricamente. O NZD, como eu disse, assim como o Audi, né? São países dependentes da China. Então, a China está reunida pelos Estados Unidos. Conforme as notícias forem surgindo, né? Então, se a notícia for boa para a China, aqui vai vir mais para baixo, vai quebrar aqui, vai vir mais para baixo. Se os acordos não forem bons para a China exportou no mês passado
34% menos para os Estados Unidos. Então, a China também quer um acordo, tá? Então, às vezes faz-se um acordo, mas o acordo é bom para um lado só. Então, a gente tem que analisar tudo isso, certo? E aí, dependendo, a gente entra comprado já desse ponto. Mas como disse, né, o ideal seria, e minha expectativa também, é que ele retorne mais nesses níveis aqui abaixo. Euro dólar compra, mas cuidado, né? Tem essas informações aí. Pode ser que o dólar ganhe força. O dólar envolve duas coisas aí: a reunião com a China, né? A guerra comercial com a China, e a guerra Rússia-Ucrânia, um ataque russo desenfreado lá, né? Um ataque bastante violento da Rússia, vai fazer com que essa semana o dólar ganhe força e tenha um recuo. A previsão é de que, inclusive é do Citibank, é de que até em 2025, né, em algum momento de 2025, o euro se valorize frente ao dólar, indo para 1,20, tá? Então, essa é de compra. Porém, temos que tomar certos cuidados. Libra contra o Audi, como eu marquei aqui na semana passada. Vamos aguardar romper aqui e um reteste, né? Um rompimento, retração, para a gente poder comprar. Tá? Então, caindo aqui eu não vou vender, certo? E aguardo retração, então, caso ele venha aqui para esses patamares, para oportunidade de compra. Então, por enquanto, tudo indica que vamos ficar de fora essa semana. GBP Canadá, mesma coisa, a gente tem um topo duplo aqui, o que sugere venda, né? Por enquanto ainda não está fazendo baixas mais baixas. Tá? Tem essa aqui. Temos que aguardar uma subida em algum ponto para depois descer. Então, fique de fora também desse par por enquanto, né? Só o topo duplo aqui não é suficiente para você falar que está vendendo, né? Topo duplo, quebra, tem mais confirmação, ok? A longo prazo é alta. GBP-CHF, fique de fora dos pares com CHF para essa semana, consolidado, tá feio. GBP-JPY, um topo triplo aqui, porém, né, nada sugere venda ainda. Vamos aguardar os catalisadores, guerra, inflação, aumento da taxa de juros no Japão, aí sim podemos vender. Por enquanto também nessa diretriz aqui, ó, não rompeu. Então cuidado também nesse par aqui em comprar, né, nessa região aqui. Libra, um dólar neozelandês. Vamos aguardar retrair também, né, para comprar. Não quero vender, acredito que não. Não sei que alguma notícia da China muito importante, o dólar neozelandês se fortaleça contra a Libra. GBP-USD, parecido com o euro-dólar. Compras, caso rompa, reteste, daí sim, tá? Está aqui numa região de resistência, ponto aqui, e também desse canal, né? Sugere venda, tá?
Vamos ver, né? O que a preferência compradora, né? Já que o Trump quer um dólar americano mais fraco, está pressionando, está em regiões aqui de resistência e de alta do canal, teoricamente, né? São pontos relevantes aí para uma queda da moeda. Mas o dólar está fraco, né? Então, cuidado. O catalisador da guerra seria uma oportunidade de venda. Então, eu diria para você ficar fora, deixa ele romper aqui, retestar, né? Ou caso venha mais para baixo, aí sim uma oportunidade de compra. Dólar neozelandês com Canadá, fique de fora, totalmente indefinido. Neozelandês com o franco suíço, fique de fora também por causa da guerra Rússia-Ucrânia. NZD-JPY, eu tenho Crown, aparentemente pode romper e fazer esse Crown, né? Sugeria venda. Então, por enquanto, né? A gente teria que esperar a quebra também dessa linha de tendência. O Crown era essa alta aqui, agora já desconfigurou um pouquinho, está na média de 200, pode encontrar dificuldade em romper, manteria o Crown ainda, tá? Não rompendo aqui, mesmo que o ombro direito fique desproporcional aqui do esquerdo, né? A gente olhando mais para trás aqui, a gente tem uma região aqui, ó. A gente tem um outro ponto aqui de resistência, tá? Então, além da média de 200, esse outro ponto aqui também de resistência. Então, é aquilo, para vender, espera um catalisador aí no JPY principalmente. NZD USD, né? A gente quer comprar. Teoricamente, não rompeu ainda, tá? Tá tendo uma rejeição aqui nesse ponto. De certa forma, eu diria, não diria nada, diria que tá perigoso esse par, tá? Aguarde aí notícias de guerra, que o dólar americano pode se valorizar e jogar aqui para baixo. Não está na melhor movimento ainda é comprador. A não ser que rompa, né? Venha até esse canal, volta testada, aí a gente pode pensar em compra depois que passar a guerra, tá? O SD Canadá, a gente quer vender, esse aqui também é um super interessante aqui para nós, né? O trabalho é consolidado, expectativa é de que venha aqui embaixo, então tem um longo caminho a percorrer, mas precisa de uma retração. Esse ano o Canadá somente o Canadá se valorizou muito perante ao dólar americano. Voltando para o gráfico de 1 hora, vamos ver, né? Quando acontece isso aqui, né? Normalmente sugere compra, um recuo aqui, tá? Então, a longo prazo é venda. O dólar americano pode ganhar alguma força aí em razão da guerra, precisa de uma retraçãozinha aqui. Minha expectativa é de uma retração até essa região aqui, mais ou menos, né? Coincidindo média de 200, essa diretriz. Aí sim vai ficar interessante para vender, tá? Mas cuidado agora, iria para você aguardar a retração. Se quiser vender só, né? Não quero comprar. Não tem nada de errado, aguarde uma retração maior aí. USD CHF, né? Dólar contra o franco suíço.
Esse um pouco mais complicado. Teoricamente, venda também, mas o CHF já tem um governo que é o governo suíço, que é um franco suíço fraco. Então, um alvo aqui do Fibonacci semanal é esse aqui, está próximo, o risco retorno é ruim. Então, fica de fora. DJPY, essa região aqui, ó, 140 mil, uma região importantíssima, tá? Então, a gente quer vender, né? As vendas seriam até essa região. O Morgan, o governo japonês, para ele, o preço já chegou mais ou menos onde ele quer, que é em torno de 141.420. O Morgan Stanley, banco, fundo dos grandes investidores desse mercado, ele projetou um alvo aqui em 138 mil. O Sawa, que é um membro do BOJ, né, acho que um ex-membro, ele já projeta entre 135 e 140. Então, essa região aqui de 140 é uma região importantíssima, tá? Caso rompa, fazendo uma projeção aqui dessa alta a essa mínima com o rompimento, nós viríamos aqui para 121 mil, o que, na minha visão, não deve acontecer em curto prazo. Isso aí seria meio uma bomba no mercado financeiro, tá? Uma desvalorização do dólar frente ao ien desse tamanho, né? O ien, o Japão é detentor de grande parte dos títulos da dívida americana, né? Então, a gente tem que ler e ver as consequências de um ien abaixo de 140. Traz algumas consequências. Então, não sei se chegaremos, se romperemos os 140, né? Talvez, pode passar um pouco, né? Não são números exatos. Pode passar, vem aqui, né? Aqui no 135 eu acho muito ousado. 138, na minha visão, é perfeitamente possível, né? Ele pode tocar aqui e depois subir, tá bom? Então, para finalizar o Gold aqui, né? Eu ia encerrando aqui sem o Gold. O Gold está lateralizado também, né? Fique de fora. Visão é de compra, certo? Mas alguns analistas sugerem, né, que ele pode fazer uma retração até 2.850 aqui mais ou menos. Um outro nível de suporte além desse aqui de 3.200 mais ou menos é esse em torno de 2.950 a 3.000, tá? Então, podemos sim ter uma retração aqui do Gold, certo? Caso você não queira vender, aguarde para comprar, né? Fique de fora por um tempo aí dessa commodity. Então é isso. Agora sim, peço desculpas aí pelo atraso. Eu achei que estava gravando e não estava. Então eu acabei atrasando um pouco aí, tá bom? Obrigado. Voltamos na quarta-feira. Fiquem com Deus e até lá. Risk disclaimer. Make una know say this live stream, and for some of now we go watch the recorded one. Make una always remember say this stream no be investment advice stream. So make una always remember
to follow on our own strategy, on our own style of trading, on our follow on our own rules. It is very, very important. So make I bring this to on our notice. Alright, so today, this week, waiting will happen. I also wanna try to win the market last week. How on a weekend? I forget to ask. Alright, so today is Monday. Nothing, no important news like that. Tuesday, nothing much. On Wednesday, we get US dollar, CPI. Alright, so make una watch closely. And on Thursday, GDP. And about 9:13 Brazilian time, we get all of this news for the US dollar. And lastly, Friday, nothing much, just this one on the US dollar also. Yeah. Alright, so that's now what we get for this week when it comes to event news. So nothing really much, but anything can still happen later. So we're gonna trade according to our strategy and the rest. Alright, we enter the market properly. This is now NZD card. NZD card monthly time frame. Market they move sideways, some kind of funny sideways. Yeah, now waiting my Bollinger Band they tell me for years. Resistance, support. So we there for inside this area here now. Hopefully we will see price we go push go up. Hopefully. But support and resistance area, what we see, the market day down, short-term trend is down. Make I pick out quickly that support and resistance area. We get one for here, and and we get one for down here. Maybe so. Yeah, we get one support and resistance pivot point for down here, like this. So we make it look like consolidation. In short, self in a consolidation now I see so support and resistance pivot point for this level. And inside the sideways movement, we still get support and resistance pivot point for here, like this. Support, resistance for this area. We get support for this level like this. This candle, a support. Market break go up, retest and push go up. Break come down and it don't reject for that place many times. So let me see. Okay, so now the support and resistance where I see for monthly time frame, and a monthly time frame it makes sense. Make we draw support and resistance. So I see another one here. I see resistance here. I see support for here, like this. Support, resistance for here, and I see support and resistance for here too. I get resistance for here. I get support for this place. Support here. The market crush. Support here. Go up, and we div inside all of this place right now. So I'll go weekly time frame. I go see how the market reacts. Make I see still sideways movement. The Bollinger Band they show me better, nice sideways movement. Yeah. So this week it is summer. For this week now buy I see for this market. Buy. Now buy. You know guys as the market could be. The market will still reject for here. Because for this place I see many resistance for this place. Like this. The market don't go down. Resistance, we get support here like this. This candle, support, resistance, and we get another one like this. Support and resistance pivot point, they plenty for inside the market. See support here, see resistance for here, and many resistance for here. Weekly time frame, back to weekly.
See also. So you see as audio resistance there for here. Now strong resistance from the monthly time frame, and a move go all the way go the weekly time frame. So even as it be like this for this phase, you just be like say the market say they move sideways. Yes. So maybe the market will still sell. It will close like this for the week. I don't know, but this market now buy for this week. So if this sideways movement where they see for the monthly time frame, all right, all the way from the monthly time frame like this, if it stand like, if these sideways movements hold, the market is supposed to buy go up like this before we will see a downside. That one I waiting me at the reason. That's why they say the market go buy go up for this week, because I see consolidation, because we get support for here, I mean resistance here, and we get support for here like this. We get resistance here. The market no come down finish for support. It do all this, can't resist again here. Finally gonna come down, and it try to go up here, come down back. Now I'd expect more to this level before, so now waiting I'd expect, and that's why they say the market will go up for the week. And now the market did lock for here. So I don't know any as soon if you take trade up based on our own strategy, me on a trade. But for me I don't trade this one. I stay out for this one. I stay out for this one, at least for now. My strategy to trade consolidation, not be to trade for the medium, I to trade for up here or for down here. So I stay out for this one. So now waiting I see for NZD card. I don't know if I see any other thing. I understand, so I don't know, but now waiting I see with that. And okay, USD CHF. I mean NZD CHF. Waiting the year. Market don't reach monthly band area. New monthly band area now it is. But another day sure, boy, I don't establish them. Another day sure like that. Or just do like this. That one is supposed to be monthly band area. Like support. Like this. And this one would be resistance, like this. Then we can't get support and resistance pivot point areas or inside like this now. So this one has support and resistance pivot point. So market support here, go up, market don't break, go down, it reject for here. So we will draw another one like this, hopefully in the future. Now where market will go with that. We get this one too for here like this. Support, resistance pivot points areas. Those are now place where market go with that later on for in the future. Now like that the market will work. It's play with support and resistance pivot points areas. And I get this one for here like this. So all this one don't do that. We can move on. And weekly time frame, how the market closed last week. So the market did break past support and resistance pivot point from the monthly time frame, yeah, and it did reject for here because of all this weak rejection for this level. Yeah. So this monthly support and resistance pivot point where we see, so I feel adjust them like this.
Yes, support, resistance, and the market now the fall. Maybe it will still go up. We will see. Yeah, don't correct that. Correspond with the weekly. So even for the daily, for the weekly here, we get weekly own support and resistance pivot point here. So may I change this one color to this one like this. So you know go appear for the monthly now, weekly with that. So support and resistance pivot point. So market day in between the monthly support resistance pivot point and the daily support, weekly support and resistance pivot point areas. So for this week, I'd expect this one to continue to the buy for this week. The market did down, and as I see, so the market don't the push go up, and they see some kind of small consolidation. We know to. I don't think in a consolidation like that. If it be consolidation for the smaller time frame, we'll see. Yeah, consolidation for daily. Now waiting the Bollinger Band to tell me market the move sideways. So we get resistance for here, we get support here. We get resistance for here, we get support here. We get resistance here, we get support here. Market itself don't approach resistance now. So hopefully it will still continue to the buy, go up. So now support and resistance areas and IBDs and consolidation. So we get this huge consolidation like this. And may I close the Bollinger Band? And we get that like this. So now consolidation be this way. So like I said, long for the week. Well, we will see. If the market will continue to buy, go buy. But if the consolidation will continue, market will come down, come here. See also. Because market almost reach monthly resistance band area. This orange line where they here. You see, so it don't even reach the consolidation band area already. But I still stay for buy for the week. Because after a trend, when the market and the trend they go up, even if you can't consolidate, after the consolidation, the market will continue to go to the trend direction. So that's why I say long for the week. And as we see the 4-hour time frame, the market already the trend go up. So it makes sense for me to buy if I won't buy. But for me, I stay out. I don't even want short the market. If I go short the market, I go wait for some kind of signal from the daily before I go say okay, like I say this market still won't go down. But right now, for now, long for the week. And NZD. One more now. Wow. Yeah, I delete all this stuff where I don't put here money don't need how many months ago self. NZD-JPY, they for monthly bands area resistance for somewhere like this. Clone and bring out the so this is a monthly bands area. They like change the color to red, and the bottom one could be green, and then lock up. May I not mistakenly shift up. So the market they come out for monthly resistance band area for the monthly time frame. We get support and resistance pivot point. So support and resistance pivot point, they always come from the monthly time frame. So most of the time I like make sure say my support and resistance
the one from the weekly, it also merge with the monthly. That's why I like them to be, so that I know we can't go to draw another support and resistance pivot point for the weekly again. But if circumstances say I must draw, on my sure, so I must draw. So support, resistance, support, we get resistance for here, a lot of resistance, pivot point areas there. And even for inside here, we get many support and resistance. We get resistance breakout, support right here. And we get resistance plenty for here too, near the band. We get support, and we get resistance. And now the market, they try to break and go up for this month, but we go see if the market go accomplish it. Make we dey watch one day here. And I get one for here too. I get, but I don't worry, this one not be waiting we go do, but we will continue with our business. Support and resistance pivot point everywhere. Now weekly time frame, market day down, right? You see the short term trend there? The market day down. We get lower lows. Okay. We get lower lows here, and we get lower high here, and then we get lower low here. Short term downtrend. For the monthly time frame, the market they go up for here. Weekly time frame. So as opposed to the target sell. A sell as opposed to the target, but it be like if even the market itself don't reach 50% area, and it don't break past that 50% area as we see for here. The 50% area of this swing high to swing low now here. Market don't break, you see, resistance, and bam. So normally the market supposed to come down, come retest them, but it be like you see the market they go up. So waiting I go talk say go be for this week. I did see buy for this week, for inside this week, because the buyers and they for inside this market too. But anything can still happen. So instead of make I say buy, I go say sell, because already for the daily time frame I did see price action for here, bearish engulfing, where happened some weeks ago, right here. That's it. So the market can sell nicely, that's bearish engulfing, can go down price, some kind of price action movement. So I'd expect maybe the market also make bearish candlestick pattern for this place before it can sell go down. Understand? So waiting go up, go come down. And right now, monthly time frame, market structure now still down. Now down like we get for your extension, we get retracement, and then we get extension like this. And then we get short-term trend. We get lower lows, lower high, lower lows, and now we don't get higher high for here like this. So we get higher high like that. Okay, and now the market can make higher low for here. Look, we see how this market go play out. So the market, the trend go up, short-term trend for the daily, but the weekly they talk different story. The weekly na short-term downtrend, and then the monthly itself na the monthly na not be this one be the low, not be this one, this one that. So this one might be the lower low for the monthly time frame.
like lower low. Yes, this is a lower low. After low, a high must come. So from waiting I dey see for the monthly, with waiting the daily they tell me, the market go still buy. So now buy for this week. So this monthly support and resistance pivot point fit no hold. Fit no hold. Because already the trend we don't see 50% upside, 50%, like 25, 25, 50. So we need 2 to confirm this uptrend. So the trend don't change from down to up. And if I put counter trend line, if I put trend line like this, you will see say trend line itself don't break. Market break the trend line many like how many days ago? How many weeks ago? Trend line, come out. Okay. So you see also. So I go say long for the week because of what I see for the monthly. Because what I see for the monthly, I will say long. If not say the market wants sell for the weekly or for this week, for example, I could don't see some kind of bearish candlestick pattern like we could don't form maybe like 2 weeks ago or last week for here. I see this nice rejection. Oh, this is a nice move will happen. So if it be like price action for us to go down. So the market form double top for here. But that short term trend where I see so for the daily, it tell me say the market go still go further up. Now waiting that daily they tell me, and with the monthly, the market I see say the market go still buy. Yeah, now waiting I see they see say the market go. So I go say long for the week. Yeah, long for the week. And the 4-hour time frame, we'll see market structure. And market structure say don't shift go up. So for 4-hour time frame I get market structure, I get extension, impulsive move, extension, retracement, correction. So I would say I get like no extension and still just 150% because the market never make the next high until you make the next high before I go fit draw the other side. So right now I get just 50%. And oh, not you. What color should I use? Quick. All right, I'll use this one. So I get on the 4-hour time frame. No, excuse me. Take you off. All right. So I get extension 50%, like 25 market structure. I have first one because previously now the borderline of the market structure, the down market structure. So let's just make it come down from here quickly, like this: extension, retracement, and then extension all the way down here. That one would be for the down market structure, right? Yeah. Then when this one can go up, can make highs, because now retracement high with this borderline, and then we get retracement low for here. Then the market make higher high based on market structure. But for the short term trend, we get higher highs, higher lows, 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 higher, and the market make a lower lows, lower high, lower lows. And now for the short term trend on the 4-hour time frame, our first leg is higher high, higher low, and this is not a high, and now we get a new high right here. So it will make sense as the market will go up like this to say the market will continue to buy. We know if they short waiting they go up, eventually the market will sell. All right, see also eventually go sell, but right now the market they up. And I get so the short-term trend, this one extension leg, rally to the upside, NZD JPY, and finally, not finally, NZD USD. Waiting we get
So market supposed to sell come down long time here, abi? And here we get, so we get extension retracements, and right now we did here. Now here we did where is this stuff? Excuse me. Monthly time frame and short-term trend. Short-term trend we get, we get before, we get lower lows, lower high, we get lower low here, we get lower high here, we get lower low here, we get lower high here, and we get lower low here. And then the market, the market do it in like short-term downtrend, and then finally the market break that short-term downtrend when it do this higher high here. Understand? So the market make this higher high for here. Waiting that one mean I say upcoming uptrend they come, and since then the market never make low. May we check. Yeah, this one not be low, this one are low, but this one still dey lower than this low. So make una check, confirm from una chart when I go see. Okay, so right now we get 50% upcoming uptrend. Upcoming never comes, still dey hopefully make we see, but I dey see some kind of sideways movement for here. May I use my Bollinger Band somehow, but the market is trend somehow. So support and resistance pivot points where they very crucial, very crucial. See market dey for here. So market dey for support and resistance pivot point area right now. Right now we get support and resistance pivot point for this level, and I believe we get for that here too, and we get for inside the middle. We see all these areas like this. So we get resistance, we get support now area, support here. So more just stay fast, even like this. Weekly time frame, I still dey see a buy for this one anyway, but we go see. When I don't mind my Fibonacci, I come out. Market structure dey down just like the monthly time frame. We get from here, we get the market structure like this, extension, we get retracement, we get extension like here. Okay, go downside like this. So this is not the weekly market structure, just like the monthly, and then short-term trend. Previously short-term trend dey up, like from here we get short-term trend like from here like this, because this one might be previous lower high. We can't get higher high here, can't get higher low here, and the market can make higher high here again, can make higher low here, can make higher high for this place. But waiting up at the end of the day, we'll see say finally the market take out that low for that place, come make crown for here. Oh, see this beautiful crown back in time, lower lows, lower high, 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 and then lower low here. So then waiting can happen again. The market do it, it can make higher high, it terminate this lower high, it can make higher low, it can make another higher high here. Alright, so waiting can happen again. The market do it, it can make another waiting,
Make we extend and come here because we don't see new lower low, lower high, lower low here, lower high here, and then the market make lower low here. This one might be the highest, the high past this one. So more just extend and come like this, lower low, and then we can't get, I mean lower high there, we can't get lower low here, and so this might be the lowest low. So more just leave it like this, and might be this. So right now, waiting with the C. With the C say we get downtrend, abi? So if we take our trend line like this and put our trend line like this, you'll see and say the trend line they confirm say na downtrend with the and weekly with that come on that of daily. So we did downtrend, and now the market the buy go up. It makes sense make the market buy because after downtrend, after the market make low, it makes sense say it will go make high. Make we check swing highs to swing lows. See the market don't even pass 50% area of the swing highs to the swing low for here like this. Market don't pass them, break and go up for here. It don't test them and they see the push go up. So the reason why the market the battle for this place now because this area now monthly support resistance pivot point area, and we go see say the market reject for here after that breakout, massive breakout for here back in time. The market rejects here, so it makes sense, and it reject for all of this area. So it makes sense say the market the battle for this area now, right now. Now see so package with that. So if we go for week daily now, what daily they tell us. So sometimes if we sabi how to use Fibonacci sometimes go help stop loss area, but the market no maintain now. It push go up. Never happens. Sell signal if this daily candlestick close like this. Actually, that one no work. The market switch with this bullish candle. The sell signal no come. We know I don't see the sell signal for the smaller time frame. Instead, the market waiting. Buy. So I dey hope say the market for sell for here back in time. This nice move. Ooh, you can't do this. See, go up again. So we'll see how it will be. How the market go close for this weekly time frame. This week. In this week we will see how it will be. Hopefully this week will give us signal for against next week. So we see. So for this week right now, waiting will be my analysis. I go jump go monthly. My analysis go be yes, as it go be China consolidation. We get support, resistance, and support. If for this week candle close, the weekly candle close above here, now buy. It means say it be like say we did consolidation. So we go see market we go buy go up here before we go expect sell go down. Now waiting at the reason I feel they wrong go. There is no right or wrong. You understand so? But for this week, which I will just talk now, see make we already buy. Now buy. Like buy. Yeah. If this candle no close for this up here for today, like daily time frame, for me now I go look for sell. But I think say it will make sense even for the daily we dey see say the market the trend go up. So waiting will make us when they look for sell in the first place. Short term trend I be this higher highs, higher low, and let's just say higher high right for here. I want check something. Come out, Jerry. I want to see which one they high pass. Yeah, we get another high and low for here. So make I draw this thing very well. I know. When I sorry or say give and slow, not be say. So now the short term uptrend for daily now be this.
At the short term uptrend with this, and then we also get our trend line. Maybe that. So now short term uptrend with it. All right. Hey, now wow, we need to go on here like this. If I don't understand. Okay, 4-hour time frame. The market serve the trend. Now on a long-term trade, don't pass Jerry. And based on market structure, they up. We get extension. We get retracement all the way down here, and I get extension right here. So normally market will go up, will come down, but the question is, say the market don't reach to come down, nobody fit talk yes or no. Now waiting the weekly, the daily, the kind of candlestick pattern we then go display, will give us signal, and for the level, that means the area where the market deal, will also tell us how far. NZD USD, right? So for this one, it is tricky because going by the trend, if I could just go by the trend, we would not buy for the week. But you see this monthly support resistance people already there, so hey, it's dangerous. Dangerous. Just buy for the week. Keep buying, man. Now buy for the week. Every time the market come down, you get one thing where I like to this level. Now see this candle, so see this candle way open like this. It shows say buy and sellers no even make any attempt. Now so that they talk, sellers no make any attempt to push price go down when the market open. So for me, that candle na like Marabuzu candle. She na Marabuzu. Because I did read one book about her like that. So it possible say the market no go come down past this my yellow line. Like lie, you no go pass am. Now signal with me, I don't study the market reach that level. Signal where I don't notice the market they do like anytime where the market do like. But sometimes they break them for some currency pairs, especially that of US dollar pairs. Sometimes they break them. When they don't start their manipulation like this, it go break them, it go sell. So me, I go to buy this market, go up, maybe for 5-minute chart. Anytime the market come down anywhere around here, we buy and go back, take profit for here again. That one are scalping be that, right? US dollar index. US dollar index monthly time frame. This one a projection a long time ago. It don't happen pass. I still expect say US dollar index go still fall. Like it never really fall reach where I expect them to fall reach. For inside my original chart, we had expect this guy to drop reach now somewhere here. This level. Inside this box. Here. I'd expect them to, come inside this box, touch here before I begin buy. That one are my own projection. That one are waiting me at the reason. Now waiting me at the reason with that. And if the dollar index will continue to fall,
if dollar index will continue to the fall, that means till it reach here, that means euro USD will continue to the buy or make euro USD come the consolidate. Now from here, me I go really look for better buys, buy the dollar index and sell euro USD, sell GBP USD, AUD USD, NZD USD, buy USD card. Oh man. All right. That one I waiting me I go do based on my own strategy. So like as I always talk, I get strategy. So I'm gonna trade according to that strategy. So I don't get much to talk about this guy here. Already at the CC trend day down, right? So the trend day down already. Trend line don't break where all this one's not necessary. Trend line don't break. See the trend day down from the daily. It makes sense. Make the market continue to the buy. Some kind of price action movement that happen for here. Should this market go hold for this place? We will see. The market not go up yet. Still the fall. Daily. Strong weekly support area right here on the daily. More go for month time frame, man. So the trend are up, long time the market na buy, from waiting at the see now market will come back here but never reach. So make we draw our support and resistance pivot point here. We get one like this right now. Support and resistance pivot point. Now this guy did here. Resistance breakout and retest. But this market will still sell for this week. And if he still buy, make we check the weekly time frame before we finally conclude. I don't know why this thing not show. So we get support and resistance pivot point for year back in time. See resistance, see support, and which other place again? So the market move like sideways small for this place here. So we get support and resistance for here. See support, this candle, right? Resistance, 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 and we get slight support for here too. Okay. Anyways, this market now buy. From the monthly time frame perspective, from my own view, buy. And we get resistance, we get support here. I see say this one to reject for here. But more leave it like that, more go weekly time frame. And the markets they come down USD card, but the market structure and the trend now up. It's an extension, retracement, extension. The same thing from the monthly time frame. Yeah, the same thing. Market structure now up. Short-term trend now up because the higher low, higher highs, higher low now here day, and the market day for here. So we get imbalance for here with the market call retest. Hopefully we go expect price to begin the buy go up hopefully very soon. Weekly, daily, the short-term trend are down, and right now we did for here. Make I use my okay. May I see waiting my indicator, then they tell me this one a better nice pin bar, but this candle will go turn red, will be red, the body na red, no go 2 days strong like that from my own personal humble opinion, but we will see how the market go. We'll see. Once the market cross that 8 moving average like this, more black is something don't want sure be that. But for this one, for this week, may I see last week candle. Waiting last week candle tell me.
and last week candle be this. Waiting the talk. Market reject for monthly support resistance pivot point. Supposed buy for this week. And waiting the daily, they tell me what kind of price action I see. The daily go still sell for the week, because even if the market now Monday candle be this, even if the market go up, I don't know how far the market will go up, because it depends on the dollar index. If dollar index strong, this market go up where. So make I just stand for buy. Now understand, so for those who go watch this live stream recorded, buy day, sell day, buy day, sell day. So you get as it be, you get as it be. Buy for the week. Buy for the week, because this candle will close above this candle, so and we get support for here too. I see the market will reject for here like this. Market will reject for here, so keep buying. If the market close above here, it go buy, go up, but the market go still come down. I don't know where it go come reach before it can continue, but I go say I don't really see any price action movement for this place here too. Man, see waiting there for 4 hours. 4 hours don't give price action movement. It go up here, it come down. Bullish engulfing, engulf this candle. Bullish engulfing. All these now signal candle patterns for key level area. So buy for the week, yo Jerry, we just the buy, and we get better imbalance for this level here like this. Where hopefully in the future the market will come contest like this. So that better imbalance 90 days, the market will come there. So buy for this week. My time don't go. Here is the CHF. Voila. Monthly bands now from here like this. Market day for monthly band area. They expect buy. There's a consolidation day for this level. Yep, consolidation day that area. Anyway, this is not better price action movement. Market reach monthly band area, go up, come down back. So these two candles, this big one and this small one last month, na consolidation, na inside bar Arami, then they call them down at the name Arami. This 1 and 2, not be this small one, no. This one, inside bar Arami pattern for key level of support. Key level. What you make here be key level of support? Because the market don't come here for support before now, back in time. You see, say this market reject for here. Market break, go inside, try to go up, reject. Finally, this one come break, go up, Abi, henna. And then now the market don't bounce for there as waiting support. When it reach there, go down, it come back, it close above her. This one too attempt and you know fit. This one too don't attempt and now, so buyers don't push price go up. So this month, it go get as it go be. This month get as it go be. If this candle close bullish, or more not waste time next month to according to our strategy, wanna fire the market according to our strategy. And if I get strategy, we no allow na buy the market. If this month close bullish, wanna go change that strategy. But for me, look, we see we get resistance pivot point where we get one here, support, resistance, breakout, break in to the downside like that, monthly time frame, and we get this one too, support and resistance pivot point for here like this. What else? We get long time support and resistance pivot point for this area.
Shall we get anyone where they close by? We'll see. Yes, we get one for here too. You see market support for here, and resistance for here, resistance here too. So more leave on like that. Weekly time frame, we dey see say the market they try to go up, it come down. Abi? This one are bullish engulfing, and now we dey for here. This one now be the Babanla Marabuzu candle. Almost no wick and no wick for the top. For key level of support, now reversal. This kind of candle, the reverse market too. Marabuzu. If you see for key level, when I go to wait, they monitor the market. For me, this one, hopefully we go see a buy, but then we go wait for confirmation candles too. We go buy like bullish engulfing, shooting star for this key level to push price go up. All those big players that they wait now, all of them they watch. They watch. You see, when the market come here for the daily time frame before, see as the market do bullish engulfing close above that key level area. She say buy go up, can't reach this here before sellers then we push price come down like this massive one. They still push price go down again, and now for here we don't get another bullish engulfing candlestick formation for here, and the market don't dey in between this level. Now we get consolidation inside by Arami. So bullish engulfing the reverse pattern, the reverse trend. Arami inside bar for a key level, it is also the reverse trend. So those one I don't see two solid candles, reversal pattern based on the area where the market day. So this area where the market in a monthly support resistance pivot point from the monthly time frame, now be this line one I see so. Now area not be just line, na area. So it dey tell me say this market go soon buy very soon. So as it dey like this now, so I will monitor am closely to see the buy when it go happen later. I would like to see another, probably I would like to see pin bar, or I would like to see bullish engulfing again, where I go use to buy the market come reach this up level based on my strategy. So make una trade wisely, una trade smartly. All right, my time done the up, and hopefully we will continue the rest on Wednesday. I hope say this one where I don't share with una, so una go fit make use of am quickly for una self from now till Wednesday where we go meet again. All right, so I will stop for here. This one are USD JPY long term na sell, and market day for support and resistance pivot point area. Now as we dey see, so a support and resistance pivot point be that. Now resistance here, resistance for here. We get support, and now the market close inside bar, Arami candle 1 2. So it look like say the market still want buy go up, and I waiting at the see say the market still want buy go up for this guy ready for here, and support and resistance pivot points we get for here like this. Yes, breakout, retest, maybe you won't go back, go retest time again, or maybe the market just won't push come here before you can begin sell again. We don't know. Seriki, we don't know. So now the sense so move to see how the market go do. So now here we dey inside bar, this 2 1 2, and a reversal trend, it a reverse trend. So I dey see more buys for this market. So for this week I will say buy. Hopefully we will see. And daily, because already I dey see buy for this week. I no go tell myself lie. I dey see buys for this week. So for me this week, for trading I not today sure, but for direction I dey see buy. For trading I not today sure, but for direction I dey see buy. Direction I not talk say trading, direction buy for the week. So even if you want come buy, use your discretion and trade according to your trading plan. All right,
And here I go hand and put. I want to thank una very much once again. And those of una who never subscribe, when I enjoy with una they see, make una try, make una subscribe so that when I come live, una go get notification, I go join me. And I can see they expect more. I expect una relation, like if I did on live and I want to make analyze any currency pair, gold, Ethereum, Bitcoin, and the rest, make una indicate for the comment section. And anything one I want comment, una fit comment. So make una like the video, share with una friends and neighbor. To all my Nigerian guys, traders, whoever they be, family and friends, make una share with them. Until Wednesday, una take care. I go see una again. This is na Costa Capital be this, and now with una Japan FX. Till Wednesday, make una stay blessed and